Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's start into the details. In a move aimed at resolving tensions in the education sector, the Telangana government has assured that it will clear Rs 1,500 crore in pending dues over to private colleges. Without naming specific institutions, the announcement came after sustained pressure from college associations, which had launched a protest demanding immediate financial relief. The government's prompted these associations to call off their agitation, signaling a temporary resolution to the standoff. The dues linked to fee reimbursement and scholarship schemes have strained college operations and student services. This step reflects the administration's intent to stabilize higher education infrastructure and maintain institutional trust amid growing demands for accountability and timely disbursement. AI mentions her brand. Private college సంబంధించిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అంశానికి సంబంధించి ఈరోజు కళాశాల యాజమాన్యాలు ముఖ్యంగా వారి అసోసియేషన్ ఫాతి సంబంధించి వారందరితో కూర్చొని మాట్లాడటం జరిగింది. వారికి గతంలో చెప్పినట్టు 1200 కోట్లకు సంబంధించి 600 కోట్ల గతం రిలీజ్ చేశాం. ఇంకో 600 కోట్లు రిలీజ్ చేయమని అడిగారు. ఈ నెలలో దానికి సంబంధించి వెంటనే 2-3 రోజుల్లో వాటి పరిష్కారం చేస్తూ అదనంగా ఇంకో 300 కోట్లు కూడా అంటే మొత్తంగా 1500 కోట్లకు సంబంధించి వారు అడగటం జరిగింది. తప్పనిసరిగా వాటిని పరిష్కారం చేసే దిశలో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా ప్రకటించి వారికి చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని సానుకూలంగా వారు కూడా స్పందించి అర్థం చేసుకొని ఇప్పటికే వారు కళాశాల బంద్ సంబంధించి 3వ తారీఖు నుంచి ప్రకటించి బంద్లో పెట్టినటువంటి వ్యవస్థని భవిష్యత్తులో ఆ బంద్ను కంటిన్యూ చేయాలనుకున్నటువంటి ఆలోచన కూడా ఈ చర్చల ద్వారా తీసుకున్న నిర్ణయం ద్వారా వారు విరమించుకోవటమే కాకుండా వారు అనుకుంటున్నటువంటి 8th నాడు ప్రపోజ్ చేసుకున్న ఫ్యాకల్టీ మీటింగ్ కానీ లేకపోతే 15th నాడు స్టూడెంట్స్తో పెట్టుకున్నటువంటి మీటింగ్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా విరమించుకుంటున్నట్టుగా వారందరూ ఈ ప్రకటించిన తర్వాత ఈ అసోసియేషన్ వారు చెప్పడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా వారు ప్రభుత్వం పరంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లాగే క్యాబినెట్ అంతా కూడా ఆలోచన చేసి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు నేను వాళ్ళ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఈరోజు వారందరితో కూర్చొని చర్చించి తనకు సానుకూలమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని ఈరోజు ఇప్పుడు ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. దీంతో రేపటి నుంచి ఈ బంద్ అనేది ఉండదు. ప్రతి నెల ఎంతో కొంత కంపల్సరీ ఈ ప్రభుత్వం. To commemorate 150 years of India's national song Vande Mataram, the Embassy of India in Kathmandu organized a mass singing event that brought together students and teachers from Kendriya Vidyalaya, Kathmandu, along with embassy officials. Without naming dignitaries, the celebration reflected a shared cultural bond between India and Nepal, highlighting the song's enduring legacy as a symbol of patriotism and unity. The event underscored the importance of historical remembrance and regional camaraderie. As participants joined voices to honor Bankim Chandra Chattopadhyay's iconic composition, the initiative also aimed to foster awareness among younger generations about the song's role in India's freedom movement and its continued relevance in contemporary times. मोहनी सारी नींद पाद मगरे ओ मगरे गली na 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 tere na tere na tere na 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 tere na tere na tere na 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 tere na tere na tere na 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 tere na tere na sa 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 ni 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 da 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 ba 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 ma ga ni sa 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 ni 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 da 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 ba 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 ma ga ni sa 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 ni 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 da 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 ba 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 ma ga ni sa
श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। In Patna, Union Minister Ramdas Athwale expresses strong support for Bihar Chief Minister Nitish Kumar's leadership, describing him as a capable figure with a socialist vision. Without naming opposition parties, Athwale emphasized that the upcoming Bihar Assembly election holds great significance for the ruling alliance. He highlighted Prime Minister Narendra Modi's consistent backing of the state, including a substantial development package and sustained assistance over the past 11 years. Athwale credited this partnership for Bihar's ongoing progress, framing the election as a positive moment for the region's growth trajectory. His remarks reflect the NDA's strategy of showcasing governance achievements to strengthen its electoral appeal. हमारे लिए बहुत बड़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद भारत सरकार से मिली है और नीतीश कुमार जी एक बहुत ही अच्छा नेता है, सोशलिस्ट विचारधारा के नेता है और उनके नेतृत्व में बिहार विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक पैकेज दे दिया है। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डालने का एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। यानी निर्णय मतलब यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार ने लिए हैं और बिहार में जिस तरह महागठबंधन है, महागठबंधन में यूनिटी नहीं है, वहाँ अनेक जगह पर मतलब वो आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये आरोप लगाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। राहुल गांधी जी हो या और भी मतलब आरजेडी के सभी नेता हो, ये आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जिस तरह बिहार का विकास हुआ है, लोग जानते हैं कि मोदी साहब ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में जितना The Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath commemorated the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram at a special event held at Lok Bhavan in Lucknow. Without naming political counterparts, he emphasized the song's enduring legacy as a symbol of patriotism and unity. The Chief Minister joined citizens in singing the iconic composition originally penned by Bankim Chandra Chattopadhyaya on November 7, 1875. The celebration reflected a deep cultural reverence for the song, which played a pivotal role in India's freedom movement and continues to inspire national pride. The event also highlighted the government's efforts to promote historical awareness and foster collective identity through cultural milestones. Office Lok Bhavan to celebrate the patriotic composition. The Chief Minister joined his fellow citizens to sing the iconic song penned by Bankim Chandra Chattopadhyay on November 7th of 1875. हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा
दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। The Chief Minister also visited an exhibition on Vande Mataram to showcase patriotism and national unity. In Jalandhar, Punjab, Haryana Chief Minister Naib Singh Saini strongly rebuked Congress leader Rahul Gandhi's allegations of vote theft during the 2024 Haryana elections. Without naming specific incidents, Saini dismissed the claims as baseless and accused Gandhi of deflecting from real issues due to political frustration. He criticized repeated attacks on EVMs and the Election Commission and condemned what he described as disrespect toward the Constitution. Saini further invoked Mahatma Gandhi's view on dissolving the Congress post-independence, alleging that the party survives only for the Gandhi family's personal interest. His remarks reflect escalating tensions between BJP and Congress as both parties sharpen their narratives ahead of upcoming electoral contests. देखिए, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में है राहुल गांधी। मैं आज पंजाब के इस पवित्र भूमि देवी माता के चरणों में खड़ा हूं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अब तो राहुल गांधी के पास जब मुद्दा नहीं है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। कभी वो बोलता है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देते हैं, कभी वो चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं, कभी वो पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके उसको अपमानित करने का काम राहुल गांधी करता है। मंच मंच के ऊपर घूमता है और अब बोलता है वोट चोरी हो गए। राहुल गांधी अगली बार कहेगा, मैं आज इस देवी माँ पवित्र स्थल पे खड़ा हूँ, राहुल गांधी अगली बार बोलेगा कि मोदी ने कांग्रेस चोरी कर ली है। ये कहने वाला है, ये इसके ऊपर अभियान चलने वाला है इनका कि मोदी ने कांग्रेस चोरी कर लिया। परंतु कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था जब भारत आजाद हुआ था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस को आगे नहीं चलना चाहिए। परंतु इन्होंने अपने लाभ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन्होंने कांग्रेस का नाम से लाभ लिया है। गांधी परिवार ने लाभ लिया है। ना विजन है, ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी है, नीयत भी है और नेतृत्व भी। In Maharashtra, Deputy Chief Minister Ajit Pawar announced the cancellation of a controversial land deal in Pune following mounting scrutiny over alleged irregularities. Without naming individuals, the decision came shortly after Chief Minister Devendra Fadnavis constituted an inquiry panel to investigate graft allegations linked to a company reportedly associated with the Pawar son. The move signals a response to growing public and political pressure as questions emerged around procedural transparency and ethical governance. Pawar emphasized the government's commitment to accountability while the inquiry aims to clarify the financial and administrative aspects of the transaction. The episode has intensified debate over political influence in land deals and the need for robust oversight mechanisms in state-level transactions. आणि मी कुणालाही माझ्या जवळच्या घरातल्या नातेवाईकांनी, माझ्या मुलांनी, माझ्या जे कोणी जवळचे सहकारी असतील यांनी कुणी जरी व्यवहार केला किंवा काही गोष्ट केली तर त्यांना मी सांगत असतो की संपूर्ण गोष्ट कायद्याच्या नियमाला धरूनच त्या ठिकाणी केली पाहिजे। आता या व्यवहारामध्ये मी जी माहिती घेतली त्याच्यामध्ये चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यावर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरला होते, त्यावेळेस मी त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला आणि मी त्यांना सांगितलं जरी माझ्या घरातल्या जवळच्यांशी संबंधित असणारा हा विषय असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात, तुम्हाला जे काही नियमाप्रमाणे करावं लागेल, त्याची चौकशी करावी लागेल
काय तुमच्या मनामध्ये समिती नेमायची असेल, जे काही करायचं असेल, कारण आपण एवढ्या मोठ्या राज्याचं नेतृत्व करतात ते करा. मला माझा त्या गोष्टीला पाठिंबाच राहील. कारण शेवटी वस्तुस्थिती आरोप करणं सोपं असतं, परंतु त्या आरोपातली वस्तुस्थिती काय आहे हे जनतेला कळणं देखील तितकंच महत्वाचं असतं. याबद्दलची माहिती घेतल्यानंतर In response to ongoing farmer protests in northern Karnataka, Chief Minister Siddaramaiah announced that the state government has fixed the sugarcane procurement price at Rs 3,300 per ton based on a recovery rate of 11.25% without naming opposition leaders. The decision aims to address the concerns of cultivators demanding fair compensation for their produce. The announcement comes amid rising tensions in key agricultural districts where farmers have been voicing dissatisfaction over pricing and procurement delays. The move is seen as a step toward easing unrest and reaffirming the government's commitment to safeguarding farmer interest during the crushing season. See, the DC and SP of Belgaum district, they offered 3,200 rupees for sugar cane yielding recovery of 10%, that means 10.25%, 3,100 and 11.25 recovery is 3,200. In addition to this, today we have taken a decision, 50 rupees from factory owners and 50 owners from the government. At the 84th Indian Road Congress in Bhubaneswar, Union Minister Nitin Gadkari emphasized the transformative impact of road infrastructure on national prosperity. Without naming critics, he quoted former US President John F. Kennedy to illustrate that economic strength stems from robust connectivity. Gadkari asserted that India's road network is evolving to become the world's best, linking development with the trade, industry and employment. He highlighted that where roads are built, business thrives, attracting capital investment and generating jobs. His remarks align with the conference's focus on sustainable transport and innovation. Attended by thousands of engineers and policy makers, the speech reinforced the government's commitment to infrastructure-led growth as a foundation for inclusive development. को इनकरेज नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे और नीचे वालों को यही कहते रहेंगे कि जैसा चल रहा वैसे चलाते रहो, तो चेंजेस कैसे आएंगे, बदल कैसे आएंगे, वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हम कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में आप जरूर इसके ऊपर विचार करिए। हिंदुस्तान का हमारा जो सड़क नेटवर्क है अब वर्ल्ड में नंबर 1 की तरफ जा रहा है और मैं ये चाहता हूं, जिसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए मैं यही मानता हूं कि जहां रोड डेवलप होते हैं वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री आती है। जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है वहां रोजगार निर्माण होता है और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास की विजन के साथ फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट को आत्मसात करके हम हमारे देश को दुनिया की आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं।
In Valsad, Gujarat, Minister Naresh Patel emphasized the enduring legacy of Bhagwan Birsa Munda, describing his contribution as a source of pride for tribal communities nationwide. Without naming political opponents, Patel highlighted the importance of remembering tribal heroes and announced that Janjatiya Gaurav Divas will be celebrated on November 15. The initiative aims to inspire younger generations within the tribal community by honoring Munda's role in resisting colonial rule and advocating for indigenous rights. The announcement reflects a broader effort to integrate tribal history into national consciousness and promote cultural pride through official recognition and public celebration. हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है। ये वर्ष के हिसाब से 2021 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए जिसने भी योगदान दिया है उनका सम्मान के लिए और हमारी आदिवासी समाज की नई पीढ़ी के लिए जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो योगदान दिया है, तो पूरे देश में जितने भी ट्राइबल है, जनजातीय समाज है, उनको गर्व हो सके, इस हिसाब से 15 नवंबर ये जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। इस साल हम आज से 13 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा निकलने वाली है। हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारा माँ अम्बा जी हमारा जो आस्था का स्थल है, वहाँ से In Mumbai, Maharashtra, Samajwadi Party President and MLA Abu Asim Azmi voiced strong criticism of the BJP, accusing it of using symbolic gestures like mass Vande Mataram's participation to divert attention from pressing national issues. Without naming individuals, Azmi suggested that such events were politically motivated and lacked substance. He pointed to rising national debt, widespread poverty and inadequate food security, claiming that 85 crore citizens depend on ration schemes for survival. Azmi argued that instead of focusing on development, the ruling party was deepening divisions along religious lines. His remarks reflect growing opposition concerns over economic mismanagement and communal polarization ahead of upcoming elections. को मना नहीं करता हूं, जिसको बोलना हो बोले ना, कौन मना कर रहा है? राजनीति ही की जा रही है, दूसरा कुछ नहीं है। राजनीति ही की जा रही है और कुछ नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। देश को कर्ज से डुबा दिया। आज बच्चा पैदा होता है उसको कई लाख का कर्ज है देश के अंदर, खाने को नहीं मिल रहा। 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो, अगर वो नहीं दिया तो खा नहीं सकते। देश की स्थिति क्या है? तो ये लाकर हिंदू मुस्लिम करके ये लोग जो है देश को बांटना चाहते हैं। को मना नहीं करता हूँ, जिसको बोलना हो बोले ना, कौन मना कर रहा है? राजनीति ही की जा रही है, दूसरा कुछ नहीं है। राजनीति Union Home Minister Amit Shah led a high-energy road show in Purnia, marking a strategic campaign move in Bihar's Seemanchal region ahead of the assembly elections. Without directly naming opponents, the event projected confidence and aimed to consolidate support in a region known for its electoral significance. Amit Shah's presence, coupled with a strong voter turnout in the first phase, reflected the NDA's intent to deepen its outreach across diverse constituencies. The roadshow aligned with a broader campaign blitz involving senior leaders, reinforcing the alliance's narrative of stability and development. Crowds and party workers responded enthusiastically, suggesting momentum as the second phase of polling approaches.
Chhattisgarh Deputy Chief Minister Arun Savo expressed her confidence in the BJP's prospects in Odisha's Nupada by-election, citing enthusiastic public response during campaign gatherings. Without naming rivals, he highlighted the significant turnout, particularly among women, as a sign of growing support for BJP candidate Jay Dolkia. Savo suggested that the visible momentum on the ground indicates a likely victory with a substantial margin. His remarks reflect the party's strategy of mobilizing leadership from neighboring states to strengthen its presence in Odisha, where by-elections are being closely watched as a barometer of public sentiment ahead of the larger electoral battles. नुआपाड़ा के इस विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आज कई सभाओं को संबोधित किया। सभाओं में जिस प्रकार से लोगों की उपस्थिति दिखी, विशेषकर महिलाओं की, तो ये बताता है कि नुआपाड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जय ढोकलिया जी भारी बहुमत से उपचुनाव जीतने वाले हैं। जनता में सकारात्मक वातावरण है। डबल इंजन की सरकार जो उड़ीसा के लिए काम कर रही है, जनता में प्रसन्नता है।